Assalamu alaikum. Welcome to Dhaka Spoken English Centre. I hope you are fit and fine and you are practicing spoken English every single day. And today's video, our objective will be have ভিডিওতে যারা দেখেছো তোমরা অনেকেই কমেন্ট করেছো যে কিভাবে স্পোকেন ইংলিশে ইমপ্রুভ করব। সো I would like to say to you, only way you have to practice every single day. So that is the main you can say. Let's get started. I have a computer. They have a big house. She has a smartphone. You have a good idea. He has a bicycle. So এদিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন ফার্স্ট পারসনের সাথে হ্যাভ বসেছে, সেকেন্ড পারসনের সাথে হ্যাভ বসেছে এবং থার্ড পারসনের সাথে হ্যাজ বসেছে। হ্যাঁ, সো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার অ্যান্ড so every day we have to practice more and more and listen to careful and try to understand. So now coming back, video quality অতটা ভালো হচ্ছে না, but definitely I will improve. So everyone pray for us. I will upload 3 or 4 video in a week. So I have lots of work. অন্যান্য কাজে অনেক ব্যস্ত থাকি, সো এখানে এতটা সময় দেওয়া পসিবল না। দেন অলসো I will keep making video for my dear subscriber. So এভাবে প্র্যাকটিস করবে, আমরা এভাবে প্রতিদিন প্র্যাকটিস করব এভরি সিঙ্গেল ডেতে। অ্যান্ড লিসেন টু লিসেনিং স্কিলটাকেও আমাদের ইমপ্রুভ করতে হবে। সো কি লিসেনিং করবে সেটা হচ্ছে পডকাস্ট হতে পারে এবং ইংলিশ কনভারসেশন, ইংলিশ ইন্টারভিউ হতে পারে। এগুলো নিয়ে যখন লিসেনিং practice করবা তখন automatically your brain will automatically capture. Okay, so thank you. If you think these videos are helping you, please share this video with your friends and family, and please don't forget to subscribe our YouTube channel and don't forget to like this video. And দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ সবাই সুস্থ থাকবেন এবং সুন্দর থাকবেন। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। বাই, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম, হ্যাভ এ গুড ডে।